Good evening, everyone. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes. Fine. So let us continue with the same chapter, that is chapter 7, integrals, and the CET questions that we started with. So in the last class, I started the examples of certain direct integration, some using some algebraic identities, and using certain trigonometric identities and substitution. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ NCERT ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತರಾನೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ CET ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ all other methods of integration should be perfect. Okay, so am I clear with my instructions for the class today? Yes, ma'am. Okay, so please see that patience ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ. integration ಬಂದ ತಕ್ಷಣ I see many students you lose the patience and interest immediately when you see the name itself as integration. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ integration ಮಾಡುವಾಗ. If once you are perfect with the methods alva, it is very easy. Okay, not a problem, but of course you have to practice a lot. Okay, yes. So any doubts to anyone in the direct integration, trigonometric substitution or substitution? Any doubts to anyone in that? No, ma'am. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ trigonometric identities use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು last class ನಲ್ಲಿ has anybody noted down how many examples I did in the last class? Yes. Okay, fine. Anyway, I'll just display it. Let's see. Is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes. So these were certain direct questions. I mean direct integration. I guess this we finished. This we finished. Okay. Yeah. Till here. Yeah. And in this question, there was some correction. It was plus pi by 6 everywhere. That correction also I told, I guess. This is next question. Okay. Yes. So we were doing direct integration, trigonometric identities and substitution. Okay. So this was one question is based on trigonometric identities. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ assumption ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು you have to be careful. Okay. One second. Yes. So if you see the function, of course, it is in the form of a rational function. Okay. And again, in the form of rational function, in the numerator, you have 5x by 2 and in the denominator, you have x by 2. Okay. So if you see the denominator, x by 2, we know half angle identities. Yes or no? Do we know half angle identities? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು, ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸೈನ್ 2x ಗೊತ್ತು. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 2x? 2 sin x into cos x. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, so 2 sin x into cos x. ಅದೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ sin x will be what? 2 sin x by 2 cos x by 2. Okay, so ನಾನಿಲ್ಲಿ I will multiply by 2 and I will divide by 2. So 2 and 2 cancels. We will not harm the given expression. Fine. Okay, ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ sin x by 2 ಇದೆ. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? cos x by 2 ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ?
I will multiply by 2 and I will divide by 2. Okay, so here 2 and 2 cancels, here cos and cos cancels, your original given function remains as it is. Okay, so now if you observe this, it is in the form of 2 sine A cos B. Yes or no? Your numerator is in the form of 2 sine A cos B. Yes, okay. And how many of you remember what is 2 sine A cos B? Please start making trigonometric identities very perfect. Okay. So it is in the form of 2 sine A cos B. And 2 sine A cos B is nothing but sine of A plus B plus sine of A minus B. What I have written here, is this correct? Okay, so this is your trigonometric identity. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 5x by 2 plus x by 2. ಓಕೆ, ಸೊ 5x plus x ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 6x ಆಯ್ತು. 6x by 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 3x ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ a minus b. ಓಕೆ, ಸೊ a minus b ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 5x by 2 minus x by 2. ಸೊ 5x minus x 4 ಆಯ್ತು, 4 by 2 2 ಆಯ್ತು. So this is sine 2x. Okay, and divided by, if you see the denominator, it is in the form of 2 sin x cos x, which is sine 2x, but it is half angle, so it becomes sine x. Is this correct? Okay, so now if you see, I have still the function is still in the form of rational only. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಈ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಏನಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 angles, ಒಂದು 3x, ಒಂದು 2x. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ sin 3x. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ sin 3x? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 sin x minus 4 sin cube x. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ sin 3x. ಆಮೇಲೆ sin 2x ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಏನು sin 2x ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 sin x into cos x. Okay, and whole thing divided by sin x. Now since whole thing is divided by sin x, non convenience goskara I will divide each term by sin x here. Okay, so since you are doing KCET here, skip certain steps. Okay, so whole thing divided by sin x, I have divided each term by sin x. Okay, so now here sin x cancels. Here also sin x and sin x cancels. Here 1 time sin x cancels. Okay, so what is remaining here? 3 minus 4. 1 time cancel aito, 2 times it is remaining. And what is remaining here? 2 cos x is remaining. Okay, so now you can see that a rational ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. We know how to do the integration of constant. Now this constant as it is, we know what is the integration of cos x also. Okay, now what is the problem again? Sine square. Namge integration alli function to the power n ಅನ್ನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ sin x ಗೊತ್ತು integration, ಆದ್ರೆ sin square x ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So what you will do? Which formula I can apply? So this you can write as 4, you can write as 2 into 2. Correct? So this 2 into 2 we can write, and this is 2 cos x. Okay, so I have told you many times, once you get integration, okay, cos 2x formula hogi yavaglu, always. Okay, so from this, if you shift 1 on the other hand, this is 1 plus cos 2x. Okay, similarly from the other you will get 1 minus cos 2x, which is 2 sin square x. Okay, I have told you always integration alli ಈ sin square ಮತ್ತೆ cos square power ಬಂದಾಗ, okay, immediately go for this. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೈ ಹೆಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. Okay, so now I want 2 sin square x, and what is 2 sin square x? Nothing but 1 minus cos 2x. Okay, so this 3 as it is. ಈ ಒಂದು ಎರಡು one time the number 2 remains as it is, and this 2 sin square x becomes 1 minus cos 2x and plus 2 cos x as it is. Okay, so just solve this. This is 2 into 1 is 2, minus of minus plus, this becomes 2 cos 2x plus 2 cos x. Okay, so if I solve this, 3 minus 2 is nothing but 1. This is 2 cos 2x and plus 2 cos x. Okay, so now you have eliminated the denominator, you have eliminated rational function, you have eliminated all powers also. Okay, so now if I integrate this, okay, so if I integrate, the integration of 1 is with respect to x is x,
2 as it is. What is integration of cos x? Yes, what is integration of cos x? Yeah, what is integration of cos x? Am I audible to everyone? Yes, okay. So the integration of cos x is sin x. Yes. So illaenagutte sin 2x agutte, but in place of x we have 2x, so that gets divided here. Okay. Plus again 2 as it is, integration of cos x is again sin x plus c. So now here 2 and 2 cancels. So what is the final answer? Sorry, 1 second. Sorry, yes. So what is the final answer? X plus sin 2x plus 2 sin x plus c. Okay. So ಈ ತರ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು? X plus 2 sin x plus sin 2x. Option C. Am I correct? Okay. So your answer is option C. Yes. Very good. Yes. Okay. How many of you answered? 2 of you answered. Very good. The answer is C. Okay. So ಇಲ್ಲಿ basically ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? Yes. Okay. I will explain once again. So how we started with, okay, the numerator was sin 5x by 2 and the denominator was sin x by 2. Okay. So first thing ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ u by v ರೂಲ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ u by v ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಐದರ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ಏನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಏನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನು ಕ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಯರ್? I concentrated on denominator. Okay, denominator concentrate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, sin x by 2. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ sin x by 2? ನಿಮ್ಗೆ ಈ sin x ಅನ್ನೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ sin 2x? 2 sin x cos x. ಸೊ ನೀವು ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? sin x is 2 sin x by 2 cos x by 2. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ sin x by 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು? 2 ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2, ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯು ಡೂ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ನನಗೆ 2 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೂ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸರಿ. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಹಿಯರ್? cos x by 2. Okay, so I took numerator in the numerator cos x by 2, in the denominator cos x by 2. Okay, so ಇಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು? 2 sin x cos x ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು, ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ sin x ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ? They are different angles. 5x by 2 ಇದೆ, x by 2 ಇದೆ, which became in the form of 2 sin a cos b, which is sin of a plus b plus sin of a minus b. And then we solved. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ? 3x ಮತ್ತೆ 2x ಬಂತು, a plus b, a minus b. ಆದ್ರೆ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, we did not eliminate. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ sin 3x ಮತ್ತೆ sin 2x ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ? Yes, is this clear with everyone now? Yes. Okay, yes, please, if you have any doubts, tell, otherwise we will move on. Okay, fine. So this was based on trigonometric identity. Yes, 1 second.
Yes. So this 1 or 2 questions I did not type. I will write directly. Okay. Trigonometric identity as well as substitution. Okay. So ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು substitution ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will not write the options. We will try to find it out. Okay. So ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Root sin x dx ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Okay. So we will see ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So just observe, first and foremost thing, you understand that it is in the form of rational function. Okay na? So ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? cot ಮತ್ತೆ sin. Okay. So of course we know that cot we can write in terms of cos and sin. ಹೌದಾ? So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. cot x we can write as what? cos x divided by sin x. So ಇದು ನಿಮ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಟ್ ಇದೆ? ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. Okay, I have told you cube root you can write as what? The power 1/3. Yes or no? Square root is nothing but 1/2, cube root is nothing but 1/3, and so on. Okay, ಈಗ if you take the reciprocal, this sin x comes to the denominator, and this as it is ಯಾವುದು 1/3. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, base same ಇದೆ, so we can add the powers. What is the power here? 1. Okay, so this is cos x, and if I add the powers, 1 plus 1/3. 1 plus 1/3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4/3 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರಾಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ you just observe, if I substitute for denominator sin x, tell me what is differentiation of sin x? Minus cos x. Differentiation, substitution I'm saying. What is differentiation of sin x? Cos x. Cos x, correct. So ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ. Correct alva? So now for my convenience, what I will do here is I will take sin x as t. Okay, so differentiating both sides with respect to x, cos x sin x ಏನಾಯ್ತು? cos x ಆಯ್ತು. So this is dt by dx, or nothing but cos x dx equals to dt. Okay, so now you can see that this cos x dx became dt, and this sin x now ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ? t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. Which power as it is? 4/3 as it is. Now if you take it to the numerator, this will become minus 4/3. Now tell me, do we have the integration for x to the power n or no? Very easily. What is x to the power n integration? X to the power n plus 1 divided by n plus 1. So with respect to t, it will become minus 4/3 plus 1 divided by minus 4/3 plus 1 plus c. Okay, now tell me what is minus 4/3 plus 1? minus 1/3 minus 1/3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ minus 1/3 ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? minus 1/3 plus c. t ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ? t ಜಾಗದಲ್ಲಿ sin x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? sin x to the power minus 1/3 plus c, or you can take it to the denominator to make it positive. Okay, plus c, and that's your required answer. Is this clear? Yes, is this clear? Okay, so ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಕಾಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಪವರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ sin x differentiation is cos x. So straight away substitution. Okay. Yes. Any doubts in this to anyone? Fine. We'll move on to the, I'll solve one more question on substitution. Then we can go to next method. Okay. So tell me, after substitution, yav method ide namge? What is fourth method? Tell me. I have told you in the last class, make all the methods perfect. If you have any doubts, go back and watch our videos, class videos. Okay, syllabus ಮಾಡಿರೋದು. Yes, so this is your next question. Yes, I will not give the options. Solve ಮಾಡೋಕೆ try ಮಾಡೋಣ.
Okay, yes. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, trigonometric identity, what I can do, sin 2x. What is sin 2x? 2 sin x cos x. Directly if you do, it is not going to help you. Okay, ಇಲ್ಲಿ a square ಮತ್ತೆ b square ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ even if I write like this, sin 2x, what is sin 2x? 2 sin x cos x divided by this denominator as it is. Okay, so even if you write like this, you can see that we are not able to solve anything much. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, just observe here. If you observe the powers, your answer will be solved. Why? Just see here. What I will go here is, I will go for substitution. Okay, I will go for substitution here for the entire denominator. For the entire denominator, what is that? This a square sin square plus b square cos square. Okay, so differentiating both sides with respect to x, a square is constant, sin square ಏನಾಯ್ತು 2 sin x ಆಯ್ತು, but again sin x ಏನಾಯ್ತು differentiation cos x ಆಯ್ತು. Am I correct? Chain rule, right? Okay, similarly b square is constant, cos square differentiation ಏನಾಯ್ತು 2 cos x ಆಯ್ತು, but cos x differentiation ಏನಾಯ್ತು minus sin x, and that is dt by dx. Okay, which is dx. Okay, so now if I just solve this, just observe here, what I will get, 2 sin x into cos x. Now here plus into minus becomes minus. This b product is commutative, so cos into sin I can write as sin into cos. Okay, dx equals to dt. Now tell me, is this nothing but sin 2x or no? Yes. Okay, you can see that both the times we have got sin 2x. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಿದು sin 2x ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಿದು sin 2x ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? Which is dx equals to dt. Now from both terms I can take sin 2x common. So if I take sin 2x common, what remains? A square minus b square dx equals to dt. And now tell me, is this what we have in the numerator? Sin 2x dx. Okay, so from this what I want, if I keep only sin 2x dx, and if I shift this factor on the other hand, I'll get 1 by a square minus b square dt. So you can clearly see that this numerator is completely eliminated. Okay, so ivaga idu integration ಏನಾಯ್ತು, ಇದು integration ನಿಮ್ದು numerator became this much, and 1 by, and this you have taken as what? T. Okay, so this 1 by a square minus b square is constant, and what is integration of 1 by t? Yes, what is integration of 1 by t? What is integration of 1 by t with respect to t? Log t. Yes, log t, correct. So this is log t plus c. Okay, substitute back the value of t, and whichever the option is there, that answer will be correct. What is that? 1 by a square minus b square log of t. What t we have taken? A square sin square plus b square cos square plus c, and that will be a required answer. Is this clear? Yes. Okay, so this was based on substitution. Okay, substitution come trigonometric identity, both we have used. Okay, yes. So here I will stop. We'll go for next method. Okay, so direct aitu, substitution aitu, trigonometric aitu. Yes, I will come back to the fourth method. What is your fourth method? The 6 standard functions, some particular functions. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Some particular functions. How many we have in this standard? 6 functions. Yes. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? If you don't know, your answer will be stuck there only. Yes. ಸರಿ, ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಇದಾವೆ. ಅದೇ ತರ 7th ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ, 3 ಮಾಡಿದೀವಿ. 1 upon, I will start with, ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, everywhere it is dx understood. 1 by
tan inverse x by a plus c everywhere. Okay, I'm just ignoring that right now. 1 by x square minus a square. What is the integration of 1 by x square minus a square? 1 by 2a into log of x minus a divided by x plus a plus c. Similarly, 1 by a square minus x square. Okay, which is again 1 by 2a into log of a plus x divided by a minus x plus c. Similarly, same functions, exact same functions, we have under the root. Okay, so idu one way under the root x square plus a square idre. Yaad barita idini a square plus x square. Okay, which is x plus root a square plus x square plus c. Exact same function when it is under the root. Okay, which is again log of x plus root x square minus a square plus c. And the last function when it is under the root. Yav function no? Root of a square minus x square, which becomes sine inverse x by a plus c. Okay. Yes. Is my screen stable? Yes. Ishtu. Elgu ನೆನಪಿದಾವ? ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I'll give you a moment. Just go through each and every result. This is your fourth method of integration. Some particular functions. Okay. So 1 by x square plus a square is 1 by a tan inverse x by a. Similarly, if you have a minus, then it is 1 by 2a log of x minus a by x plus a. Reverse a square minus x square, then it is a plus x divided by a minus x. And similarly, all three functions when they're under the root. Okay. So based on this, I'm going to go for the next questions based on the same. That is fourth method. Okay. Shall we start? Yes. Shall we start the questions? Okay. So for one question, let this page be as it is. Let's see if we can use the page. So ಒಂದು observe ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ question ಏನಿದೆ. Okay. So I will ignore the integrand sign right now. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ function. ಸರಿನಾ? Direct integration ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? No. We'll go for next method. ಏನು? Substitution. Substitution ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ cos x differentiation is minus sin x. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರೋದೇನಿಲ್ಲಿ cos square. Chain rule ಬರುತ್ತೆ. So chain rule ಬಂದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ terms ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So cos square differentiation ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 cos x ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ cos x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus sin x ಆಗುತ್ತೆ. Do we have that in the numerator? No. So ನಿಮ್ಗೆ substitution help ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Anything trigonometric identity? Not much it is going to help you. Correct ಅಲ್ವಾ? What we can do? Just observe here. Whenever in the denominator square ತರ ಬಂದ್ರೆ, okay, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರ ಟರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 6 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರ ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 6 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಯು ಇಗ್ನೋರ್ ಯರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಈ 3 ನಾನು √3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಈ 4 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು 2 cos x whole square ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 2 square is 4 and this cos whole square is nothing but cos square. Correct? Now it is almost in the form of who gave the answer? Yes, Lubna. Yes. Okay, so now it is almost in the form of a square plus x square. Adre x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x ಇಲ್ಲ. So what we will do? We will substitute cos x. Okay, so we will substitute cos x. Fine. If I substitute cos x, ನನಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ? minus sin x. ಆ ಕಡೆ dt by dx ಸಿಕ್ತು, which is nothing but. Okay, so now sin x dx will be what? minus dt. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ
sin x dx ಏನಾಯ್ತು minus dt ಆಯ್ತು and one second, if you want you can take this 2 also here. Okay, so dt by 2, so this 1 by 2 comes here. Now ಇದೇನಾಯ್ತು root 3 square ಆಯ್ತು plus 2 cos x you have taken as t, so this is t square. So ಇವಾಗ ಈ minus 1 by 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. Now if you rearrange this, since addition is commutative, so ಇದೇನಾಯ್ತು ಈ ತರ ಆಯ್ತು. Now tell me, is it in the form of x square plus a square or no? 1 by x square plus a square. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ t ಇದೆ, a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ root 3 ಇದೆ. ಸರಿ, so this is minus 1 by 2, and what is integration of 1 by x square plus a square? 1 by a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ root 3 ಇದೆ, tan inverse x by a, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ t ಇದೆ, ಮತ್ತೆ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ root 3 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So now this is not a board exam, no need to write everything, just find out your answer. Okay, so minus 1 by 2 root 3, minus 1 by 2 root 3 ಅಲ್ಲಿದೆ, a ದಲ್ಲಿದೆ, tan inverse t ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು 2 cos x by root 3. So which option? Option A. Okay, so what is the answer? Answer option A is your answer. Is this clear? Yes. Is this clear with everyone? Yes. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, otherwise I will not understand what you people are doing. Okay, so ಇದು tan inverse ಆಯ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, t ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ 2 cos x ಅಂತ divided by root 3 plus c. So which option? Option A. Okay, ಒಂದ್ ಎರಡು ನೀವು whenever you are doing CET you don't have to write everything. Okay, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಾಂಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 7 log x plus 2. Very easy question if you first understand the first method itself. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ yes ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು log x ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can clearly see that it will take a quadratic form. Yes or no? Okay, it will take a quadratic form. ಆದ್ರೆ what is still remaining? This 1 by x is remaining. Tell me what is differentiation of log x? 1 by x, correct? So first what we can do here is substitute for log x. Okay, substitute for log x. So log x ಏನಾಯ್ತು 1 by x, ಆ ಕಡೆ dt by dx ಆಯ್ತು, which can be written as this. ಸರಿನಾ? So ಈ 1 by x dx ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ 1 by x dx ಏನಿದೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ dt ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 1 by x dx became dt. Now 6 as it is. log x ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ t ಅಂತ, so this is t square. This is again 70 plus 2. Okay, so now this is your required form, which is very easy. Now perfect square method ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಎಲ್ರು? Everyone remembers perfect square? Yes, ma'am. Yes. Okay, one second. Yes, the answer is correct. Who is that? Lubna. One second. Yes. So ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we know those 6 integral values. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. So when you are making the perfect square, what is the first condition? The first condition is the coefficient of first term should be 1. But what is the coefficient here? 6. Yes or no? So I have to divide everywhere by 6. So idenaitu t square aitu, idenaitu 7 by 6 aitu, illi 2 by 6 aitu. 2 by 6 is nothing but 1 by 3. Okay, fine. Now what you have to take? You have to take the coefficient of t. Okay,
The coefficient of t is 7 by 6. Divide it by 2. Okay, so divide it by 2. What you'll get? 7 by 12 you will get. ಈ 7 by 12 ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Add ಮತ್ತೆ subtract ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Square of that. Okay, so I hope everyone remembers the method. I have told this many times in the regular class. Okay, so I have to add 7 by 12 whole square. I have to subtract 7 by 12 whole square. Now, which and which you have to group? This and this you have to group, which will be a plus b whole square. ಹೌದಾ? So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? a plus b whole square. a ಏನಾಯ್ತು? t ಆಯ್ತು. ಇದು 7 by 12 ಆಯ್ತು whole square. ಯಾವ್ದು ಉಳಿತು ಇವಾಗ? 1 by 3 minus 7 square is 49. And this is 144. 3 ಮತ್ತೆ 144 ಗೆ 144 ಆಯ್ತು, which is 3 into 48. So this is 3 into 48. So 48 minus 49 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Minus 1. So this you can write as 1 by 12 whole square. So how much I will get here? 1 by 12 whole square. Okay. So this is how it got solved. Fine. So now you can see that it is clearly in the form of x square minus a square. X ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? t plus 7 by 12. Okay. So if I solve now, so this is 1 upon 1 by 6 t plus 7 by 12 whole square minus 1 by 12 whole square into dt. Okay. So now tell me, if this you take 1 by 6 outside. Yes. So if you take t plus 7 by 12 as some u. Okay. So yes. So you can write this as what? U square my, or you can keep it as it is also directly. Okay. Anyway, we are not doing boards here. Yes. Tell me in which form it is. Is it in the form of 1 by x square minus a square? Yes. I'll give you a moment. Just go through the perfect square method. Perfect square method ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? First, the coefficient of first term should be 1. Then take the coefficient of middle term, divide it by 2, square it, add it, subtract it. Okay. Yes. This I will do directly. Because we are not doing boards here, we will do directly. This is in the form of 1 by x square minus a square, which is nothing but 1 by 2a log of x minus a divided by x plus a. Okay. So this becomes 1 upon this 1 upon 6 as it is, 1 upon 1 by 6 there as it is, 1 upon 2 into a. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? 1 by 12 ಇದೆ. ಹೌದಾ? log of x. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? t plus 7 by 12 minus a. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 12 ಇದೆ. Again, x plus a. Again, what we have in the a place 12. Okay. So here 6 into 2 is 12. 12 idu cancel ಆಯ್ತು. Now here in the numerator the LCM is 12. So this is 12t. 7 minus 1 is 6. Again the LCM is 12. So this is 12t. 7 plus 1 is 8. Okay. Again 12 and 12 cancels. Okay. Yes. 1 second. ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ದು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ನಿಮ್ದು ಇದು ಆನ್ಸರು 12 ಮತ್ತೆ 6. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 12 ಮತ್ತೆ 6 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 6 ಕಾಮನ್. ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್? 2t plus 1. From this I can take 4 common. So here remains 3t plus 2. ಹೌದಾ? Plus c. Okay. So 6 by 3 is, sorry, 6 by 4 is 3 by 2. So ಇದೇನಾಯ್ತು? log 3 by 2 into 2t. t ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? log x ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. And again this is 3 log x plus 2. ಹೌದಾ? So this is log of plus c. Log of a into b. What is log of a into b? Log a plus log b. So this I can write as log a plus log b. Okay. So this is constant. This is constant. You can write this as one more constant. And remaining is
2 log x plus 1 divided by 3 log x plus 2. And this is your required answer. 2 log x plus 1 and 3 log x plus 2. Which option is correct? Option B is correct. Okay. So this is how you have to solve perfect square methods. Okay. You have to be little cautious when you are doing perfect square. One sala perfect square solve admele, it will directly take the form of any of the 6 forms. Okay. I'll give you a moment. Just go through the solution once. This was a question asked question it is. Yes. Okay. So I will repeat. First log x ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ 1/x ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ವರ್ಗೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂತು 1/x square minus a square. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ t plus 7/12. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1/12. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ LCM ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 12t ಮತ್ತೆ 6 ಸಿಕ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಮತ್ತೆ 6 ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ and we solved the remaining terms, constants and the functions. Okay, fine. So we'll go to the next question. So this we finished, right? Yes. Very easy question. Very easy question. Okay. So just observe the denominator. Okay. So ನಿಮ್ಗೆ denominator observe ಮಾಡಿ numerator ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. Once you understand the denominator, your numerator is solved. Okay. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ denominator ನಲ್ಲಿ first and foremost it is under the root. Okay. First and foremost it is under the root. ಏನಿದೆ power 6 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್? ಎಸ್. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ I can write this as x cube whole square and I can write this as a cube the whole square. Yes or no? Yes. Very easily. Okay. So ಇವಾಗ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x square plus a square ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ x square ಜಾಗದಲ್ಲಿ x square ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ we have to eliminate. Okay. So what I can do? Substitute for this. Okay. So if I substitute for this, x cube ಏನಾಗುತ್ತೆ 3x square ಆಯ್ತು. What I will get here? dx. Okay. So what will be x square dx? That will be 1/3 dt. Okay. So now just solve this. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು x square dx ಏನ್ಗೆ substitute ಆಯ್ತು 1/3 dt ಗೆ ಆಯ್ತು. Remaining. Okay. What is remaining now? x cube. x cube ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು t ಅಂತ. So this is t square and this is a cube whole square. Okay. So now if you observe, it is in the form of root of x square plus a square, where in the place of x we have t and in the place of a we have a cube. ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ b ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. Now tell me what is the integration of this? The integration of this is nothing but log of x plus root x square plus a square plus c. Okay. So this is 1/3 log of x. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ t ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು a to the power 2. Okay. So this is 1/3 log of, substitute back the value of t. What t we have taken? T we have taken as x cube. So this is x cube and square. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು x to the power 6 ಆಯ್ತು and plus 6. Very easy. Okay. So which option is correct? Option C is correct. Yes. Okay. I get the answer. Option C. Yes. Very good. Okay. So very easy. ಸ್ವಲ್ಪ just ಈ power 6 ಅನ್ನು ನಾವು 3 into 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Okay. That's it. This was the actually very easy question.
Yes. Again, very easy question. It was a asked question, but ಸ್ವಲ್ಪ think ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay. Yes. Can anybody tell me how can we start with this? Direct integration ಬರುತ್ತಾ? Substitution ಬರ್ಬೋದಾ? ಅಥವಾ trigonometric identities ಬರ್ಬೋದಾ? What we can do? This is very easy question. Okay. Once you understand how to start, most easy question. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಇಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಸೈನ್ 3 theta. No dear, 3 theta will not help you because here we have 3 sine square. If you get stuck, I have told you options ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. If you see the options, tell me which functions they are talking about everywhere. Tan function. ಹೌದಾ? ಸರಿ. Tan function ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ tan x? I can write tan x as sin x by cos x. Yes or no? Yes. Okay, fine. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದು ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, if I divide by cos square, I will get tan square. ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. Okay, fine. What I can do here, you observe your denominator here. Okay, so I will write only the function I will write. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ tan ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? If I divide this by cos square. ಹೌದಾ? If I divide this by cos square, I will get tan square function. But if I'm doing here, everywhere I have to do. So I have to divide throughout by cos square. If I have divided, I have to take here also, because you should not harm the given function. Okay. So ಇಲ್ಲಿ cos square cancel ಆಗುತ್ತೆ. You will get back your original function. So ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? So this is your original given function. Okay. So this is your given function. I am trying to get tan here. So what I will do, I will divide throughout by cos square, and here also I have to divide by cos square. Fine. Now in the numerator, one second. 1 by cos square ಏನಾಗುತ್ತೆ? secant square ಆಗುತ್ತೆ. Now if I divide each term by cos square, okay, definitely we can divide each term by cos square. ಹೌದಾ? Lubna, check once again. Answer B or C? C is correct. Okay, yes. So ಈ 3 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. Sin by cos ಏನಾಯ್ತು? tan. So this is tan square. ಇಲ್ಲಿ cos ಮತ್ತೆ cos ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 by cos square ಆಯ್ತು. 1 by cos square ಏನಾಯ್ತು? ಮತ್ತೆ secant square ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸರಿ, no problem. ಈಗ just observe here. We can eliminate this, no problem. So this secant square I will keep as it is. This tan square also I will keep as it is. Okay. Secant square we will convert. Secant square we will convert using identity. What is secant square? Nothing but 1 plus tan square. Howda? So if you solve this, the secant square ange ulitu. This is 3 tan square plus 8. If you open the bracket, this is 1 plus tan square. Howda? So here we have tan square and tan square. 3 plus 1 eshtayitu? 4 times. So this is secant square x divided by 4 times tan square x plus 8 plus 1 is 9. Howda? So no problem. Iga you observe your denominator. Can we write them in perfect squares? Yes, very easily. Yakandre ಇದನ್ನ ನಾನು 2 tan ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾನು 3 square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So half of your problem is solved. Okay. So I will repeat. Options ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ tan function somewhere I have to get. Okay. So ಇಲ್ಲಿ sin square ಇದೆ. I have to divide cos square. So if I have divided cos square in the denominator, similarly we have to do it in the numerator. So numerator ಏನಾಯ್ತು? secant square ಆಯ್ತು. If you divide each term by cos square, this is what we get. ಈ
ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಒಂದು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ it is in the form of x square plus a square. Okay, ಆದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, so we will substitute that because we need to eliminate the numerator also. So 2 tan x ನ substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so this becomes tan x is nothing but secant square. Okay, so what you will get secant square x as nothing but 1/2 dt. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಇದೇನಾಯ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ secant square dx ಏನಾಯ್ತು 1/2 dt ಆಯ್ತು 1 upon. Okay, 2 tan x ಅನ್ನ t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. So now it is in the form of this, which is very easy. What is integration? 1/a tan inverse x by a. Okay, so this is 1/2 as it is 1/a. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ, tan inverse x by a. Again a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ plus c. So this is 1/6 tan inverse t. t ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು 2 tan x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ divided by 3, and that's your required answer. Which option? Option C is correct. Yes, okay. So like this you have to think. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಕಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, one by one it will get solved. So how to start is the question. How will you start? First and foremost, rational function direct ಅಂತೂ possible ಇಲ್ಲ. Substitution did not help you because even if you substitute for denominator, in the numerator you have the function 1, nothing gets eliminated. Trigonometric identity help ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಬರೀ sin square plus cos square ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ CET ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತರ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿರೈವ್ ಟ್ಯಾನ್? ಎಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ as ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ your last option is see the answers and start the answer. Is this clear? Yes. Okay, we'll move on to the next question. Again, this was a asked question. Yes. Okay. Again, very important. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ yes, little bit you have to think how will you start. Okay. Yes. So ಸ್ವಲ್ಪ observe ಮಾಡಿ. First and foremost, your first difficulty is it is under the root. Okay, it is under the root, and again it is in the form of rational. Okay, numerator ನಲ್ಲಿ constant function ಇದೆ, denominator ನಲ್ಲಿ under the root exponential function ಇದೆ. So what you can do, even if you substitute anything, it is not going to get solved. What you can do, one option is I can write 1 as 1 square. Okay, right, like this I can write. Howda? What I have written here, is this correct? Yes, 1 I can write as 1 square, no problem. E to the power 2x I can write as e to the power x whole square. Yes, what will you do next? Yes, I'll give you a moment. Just think and tell me. Is this going to help me? ನಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅಷ್ಟಂತೂ ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸೊ ಇ ರೆಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇ ರೆಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? What we can do, just observe here. What is the function we have here? 1 minus e to the power 2x. Okay, so
I will just take this much here. ಇದೇನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು e to the power minus 2x ನ multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ, divide ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? What I am doing here, I am multiplying e to the power minus 2x and dividing. Sorry. If I solve this, 1 into e to the power minus 2x is e to the power minus 2x minus this into this. 2x minus 2x. Base is same. Add the powers. 2x minus 2x is 0. E to the power 0. Any number to the power 0 is always 1. And whole thing divided by this I can write as e to the power minus x whole square. Sorry. Okay. So what I have done, very first step, I have multiplied and divided by e to the power minus 2x. Okay. Fine. Again, this is actually under the root. This is actually under the root. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ ದ ರೂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇನೇನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು? This we solved this as e to the power minus 2x minus 1 and ಇಲ್ಲಿ square ಮತ್ತೆ square root cancel ಆಯ್ತು. And now if you take the reciprocal, this will go to the denominator. Okay. Yes. Now I can write this as like this. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇದೇನ್ 1 minus e to the power 2x ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಇದನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ now you can see that you will get the function in the numerator. Okay. So now what you do is substitute. For what will you substitute? For e to the power minus x. So e to the power minus x ಗೆ substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ what is the differentiation? This much is the differentiation, which is nothing but minus dt. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ dt ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು? e to the power minus x you have taken as t. So this is t square minus 1 square. Now which is very easy. It is in the form of what? 1 by root x square minus a square, which is nothing but log of x plus root x square minus a square. So ಈ ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು, ಲಾಗ್ ಆಯ್ತು. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ t ಇದೆ. This is t square minus a square. a square ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? So now substitute what t you have taken. What is t we have taken? e to the power minus x. e to the power minus x whole square. ಅಂದ್ರೆ 2x ಆಯ್ತು. minus 1 plus c. And that's your required answer. Which option? Option C. Okay. So now we'll ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ? This was under the root. This was under the root. So 1 I can write as 1 square. This I can write as square. ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. So what is your first step? I multiplied and divide by minus 2x. Rest everything gets solved. No problem. Yes. Who answered? Lubna. Very good. The answer is C. Okay. Yes. I will do one more and we can stop this method here. 1 second. Yes. I will just take 5 more minutes. Okay. We will finish off this. Yes. Okay. Just observe the given function. First and foremost, your entire function is under the root. Okay. That is the first step. Second, it's a rational function. Sarina? So ಒಂದು under the root ಇದೆ, ಒಂದು rational function ಇದೆ. Direct integration ಬರಲ್ಲ. Substitution, even if you do the substitution, one differentiation is 0. This is 1 by 2 root x dx. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? No, nothing. Trigonometric identity? No, it is not going to help you. Okay. So just we will see. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will just take this function. Okay. We will try to minimize it little bit. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. I will rationalize this. Okay. So how will you rationalize this much? So ಇವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್
1 minus root x whole square ಆಯ್ತು. Denominator is a plus b into a minus b, which is a square minus b square. So 1 square 1 ಆಯ್ತು. Root x whole square, root ಮತ್ತೆ square root cancel ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಉಳಿತು. ಹೌದಾ? ಸರಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೇನಿತ್ತು, ಇದು ಅಂಡರ್ ದಿ ರೂಟ್ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೀವು ಎರಡದಕ್ಕೂ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ರೂಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೂ ತಗೋಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೂ ತಗೋಬೇಕು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸರಿನಾ? ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮೀ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ ತರ ತಗೊಂತೀರಾ? ಟೇಕ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ as t, ಸರಿನಾ? So from this, if I square on both sides, what I'll get? If I square on both sides, I'll get x equals to t square. Sorry. If I differentiate both sides, I'll get 1 dx equals to 2t dt. So nimdu dx eshtayitu 2t dt aitu, sarina? So this becomes 1 minus root x ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ, t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. 1 minus x. x ಏನಾಯ್ತು? x is t square. dx ಏನಾಯ್ತು? 2t dt. Okay. So if you take t 2 as constant, what we have? T into 1 minus t. So if you solve this, 1 into t is t minus t into t is t square divided by 1 minus t square dt. And this kind of questions we have done in your regular class. I don't know how many of you remember. ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ. ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? I have told you divide each term by the denominator. Okay. So this 2 as it is. Here I'll get t by 1 minus t square. Here I'll get minus t square ಅಥವಾ ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 minus t square dt. Sorry. Okay. So this 2 is related to both the terms because 2 was outside. Sarina? So just observe here. This I can write as dt. Now let this 2 be as it is. Now in the denominator what we have? 1 minus t square. A minus t square ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ and one more group is this. Okay, so like this we have done many questions. So this is integration. Fine. So now this is very easy. Idu munde jaasti enu illa. See here, if you substitute for this, okay, say this is u. Fine. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 2t dt du ಆಗುತ್ತೆ. So 2t dt ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus du ಆಗುತ್ತೆ. So this is minus du divided by under the root u. And here, this is in the form of x by root x. If you rationalize this and this cancels, you will get root x. So this is root 1 minus t square. And this as it is, which is that 2 by 1 minus t square. Okay. So this is what you get. Now after this, at least you should be able to solve, because ee tara nanu almost 10-15 examples I have done. After this, will you conclude the answer? See, this is, first one is in the form of 1 by root x. Tell me what is the integration of 1 by root x? 2 root x. The second is in the form of 1 square minus t square, which is in the form of a square minus x square.
and the third one is in the form of 1 by 1 square minus t square, which is in the form of 1 a square minus x square. So this much I'm giving you. Solve the last part. Okay, you take the screenshot and solve this last part. Will you all do this much? Check which option will be correct. Option A will be correct. Okay, yes, I'll give you a moment. Take a screenshot of this. Try this. Okay, ಈ ತರ ಇದೇನಿದೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಏನು I guess you can see the cursor here. Divide each term by the denominator. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ 2t ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. t square is 2t. 2t ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು, ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ಈ ತರ ಉಳಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಡ್ 1, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1, ಗ್ರೂಪ್ ದೆಮ್, ಡಿವೈಡ್ ದೆಮ್. So this grouping and dividing I have told you 100 times. Will you all do the remaining? The answer will be A. Fine. Yes. Okay. Fine. So this was based on which method? Fourth method, some particular functions. Okay. So next class I'll be starting with partial fractions and integration by parts, both methods in the same class. So please be prepared with both the methods. Partial fractions alli matte namge 5 methods sigutte. All 5 methods please make perfect. Amele integration by parts andre nothing but kind of product rule. Adantu easy ide. Again, I will not take any example problems. Ad nimage NCERT alli idde irutte. I will take higher order examples only. So please make sure you are perfect with method. Okay. Yes. So any doubts to anyone in today's session? Okay, fine. I will end the class then. It's already time. Okay. Keep practicing. Keep studying. Integration ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, but make sure that you are perfect with trigonometric identities and everything. Okay. ಇದು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎವ್ರಿವನ್. See you in the next week. Yes. Yes, bye.